आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे और उसका कुछ पोर्शन हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड electric potential. We already know that this electric field, it's a vector representation of a field. So it's a vector representation. Good morning, good morning. Representation of a field. And V it is a scalar representation of a field. Scalar representation of a field. So already we discussed that कि कोई भी हमारे पास फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो मेथड है दैट इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, हम फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है किसी भी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वो है स्केलर रिप्रेजेंटेशन, वो हम वी से करते हैं। हमें इन चीजों के बारे में पता है कि ई, दिस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ई इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught and q upon r square. So we can conclude this E is inversely proportional to 1/r square. Similarly, in terms of V, so V is written as V at any point, it is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r. So V is inversely proportional to R. So E was inversely proportional to R square, and V was inversely proportional to R. And if we plot a graph between the two, so this is R and this is V oblique E. V oblique E. So we get a graph for V is, so this is V is inversely proportional to R, and this is E is inversely proportional to 1/r square. हम किसी भी फील्ड को दो तरीके से डील कर सकते हैं, दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। पहले तो हम वेक्टर मेथड से, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास है स्केलर रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम पोटेंशियल की बात करते हैं। अल्टीमेटली दोनों मेथड से हमें पता चलता है फील्ड के बारे में ही। ये फील्ड को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। एक फील्ड डिस्टेंस के आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा जो फील्ड है स्केलर फील्ड, वो डिस्टेंस के आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और उसको ग्राफिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन E and V. E is a vector and V is a scalar. What is the relation between them? इसके लिए let us take a positive charge, प्लस Q चार्ज हमने यहाँ पे लिया, और प्लस Q चार्ज के फील्ड में हमने दो पॉइंट्स को लिया। Let us take 2 points, one is A and another point is B. Second point is B. Suppose this point is A is at a distance R from the charge, and this is a small distance dr, and this is a small distance dr. Okay, here we place a test charge plus Q naught, and the force on the Q naught is, we know that it is F is equal to Q naught into E. This is the repulsive force acting on the test charge. If we want to move the test charge from A to B, from B to A, then
we have to do some work, and we also know that that work W is equal to F into dr for small distance, and it will be negative work, minus, because we need to do the work opposite to the force. The force is right-handed, so we are moving in the left side, so we have to do a work against the direction of the force. So we have two equations. This is 1 and this is 2. So now place the value of force over here. So what we get, let me take this small work done, dw, because the distance is small, dr distance. And I already discussed that this work done is path independent. Whatever path we choose in taking the charge, test charge from B to A, किसी भी path से हम test charge को लेके जाएं, straight लेके जाएं या किसी भी path से लेके जाएं, work done हर path में dw ही होगा. ये dw होगा, यहाँ पे भी dw होगा, यहाँ पे भी dw होगा. So किसी भी रूट से हम ट्रेवल करें, किसी भी रूट से स्ट्रेस चार्ज को लेके जाएं फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन dw होगा, बिकॉज बी और ए के बीच में जो फील्ड है दैट इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज ए कंजर्वेटिव फील्ड. कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा, किसी भी पाथ से ट्रेवल करें सो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. सो किसी भी रूट से जाए, वर्क डन dw इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर होगा. नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ फोर्स. So what we get? We get dw is equal to minus q e into dr. So let me take, this is equation number 3, and this is my test charge. So I can write dw upon q naught that is taken in the denominator of dw, and it is equal to minus E dot dr, EdR. And what is this dw upon q naught? So dw upon q naught, that is equal to change in potential dV. So when we move from B to A, the potential changes, because here the potential is VA and here the potential is VB. Potential of this positive charge at this point is VA, and from at this charge it is VB. So VB minus VA, that is equal to dV. So we will write dV. So dw upon q naught, that is dV. So I will write this is dV is equal to minus E dot EdR. Okay, so now what is this E? How I can define this electric field? So electric field is equal to minus dV upon dr. So this is the relation between electric field and potential. This is the potential. Now from this equation we can see that this dV upon dr, it is the rate of change of potential with distance. So this is rate of change of potential with distance. Rate of change of potential with distance. So we can see that potential is decreasing because this negative sign indicates that dV upon dr, that decreases. So suppose we take the electric field, this is the electric field, and we take 3 points in the electric field. This is my electric field, and I choose 3 points, A, B, and C. So this is A, this is B, this is C. Now we want to find out potential at A, so that is VA, potential at B is VB, potential at C is VC. Now, what is the relation between VA, VB, and VC? So from this equation, we can see that the potential falls, the potential drop, the potential decreases as we move along the direction of the electric field. So from this, we can say that VA is greater than VB is greater than VC. So relation between E and V that shows the potential fall when we move
along the direction of electric field. So these points, they shows that potential at A will be higher than the potential at B and then the potential at C, because this electric field is generated by the charges in the left side, the charges in the left side. So if we take this distance is R1 and this distance is R2 and this distance of point C, that is R3. So we know that the potential is inversely proportional to R. So as the distance of the positive charge increases, so because R3 is greater than R2 is greater than R1, so we can say that VA is greater than VB is greater than VC. So from this we can conclude the fall in potential. So now we take another topic which is called electric potential energy of the system. So we will talk about electric potential energy. So जब हमने पोटेंशियल की बात की, सो पोटेंशियल होता है एक सिंगल चार्ज का, बट जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें हम एक सिंगल चार्ज की बजाय सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जब भी हम पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल होगा एक सिंगल चार्ज के लिए, जैसे हमने किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकाला तो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल आया किसी पॉइंट पी पे। किसी नेगेटिव चार्ज के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। बट जब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, सो हम बात करेंगे एटलीस्ट ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। कम से कम दो चार्ज तो हमारे पास होने चाहिए। चार्जेस दो से ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन टू हो सकते हैं, बट एक सिस्टम फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट हमें दो चार्जेस की तो जरूरत है ही। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे potential energy of a system of two charges. So potential energy of a system of two charges, of a system of two charges। दो से ज्यादा चार्जेस भी हो सकते हैं, बट हम अभी डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो ये हमारे पास टू चार्जेस का सिस्टम है। सो बिफोर गोइंग टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस, हम एक जनरल टर्म में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे अर्थ मास सिस्टम है, दिस इज माय अर्थ। सो यहाँ पे कोई एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, अर्थ का मास है m और इसका मास है स्मॉल m। सो अब ये बॉडी अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है। सो ये हो गया अर्थ मास सिस्टम। सो अर्थ मास सिस्टम, और अगर मैं इस मास को इस h1 पोजीशन से किसी नई पोजीशन h2 पे लेके जाऊं, किसी नई पोजीशन h2 पे लेके जाऊं, सो हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पे h1 पोजीशन पे mgh1, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh2। सो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? सो चेंज in potential energy, that is final potential energy minus initial potential energy। क्या लिखेंगे इसको? mgh2 minus mgh1। so mg is common, so h2 minus h1। so this is the change in potential energy। so what I mean to say कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। यहाँ पे अर्थ मास सिस्टम है, सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे h हाइट पे, h1 हाइट पे हमने डिफाइन की mgh1, h2 हाइट पे हमने डिफाइन की mgh2। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब h1 से h2 तक मूव किया, सो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। सो कुछ ऐसी ही टर्म्स हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यूज करेंगे, और यहाँ पे भी
सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे. सो लेट मी टेक ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. सो वन इज द plus q1 charge at this point A, and another is plus q2 charge at this point B. And the A and B, they are separated by a distance r. So the electric potential energy of a system of charge, it is the work that has to be done in bringing these two charges from infinity to close to each other. हमें अगर इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? सो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि ये जो Q2 चार्ज है ये हमारे पास अभी एट प्रेजेंट इंफिनिटी पे है. इट इज एट इंफिनिटी. इंफिनिटी इज ए वेरी लार्ज डिस्टेंस. इंफिनिटी पे है. सो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. अब उस इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम इस प्लस टू क्यू चार्ज को लेके आएंगे इस पॉइंट बी पे. सो हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा. वर्क इन ब्रिंगिंग द प्लस Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट बी. सो इन्फिनिटी से जब पॉइंट बी की तरफ लेके आएंगे, सो वी हैव टू डू वर्क, एंड दैट वर्क वी नो दैट इज इक्वल टू Q2 into V. And what is this V? This V is the, what is this V? This V is the potential of this charge, and it can be written as potential of this charge at the point B. At the point B, so I can write it VB, potential at the point B due to this plus Q1 charge. So it can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R. Now place the value of V. So let me take, this is equation number 2, this is equation number 1, and put equation 2 in equation 1. Equation 2 in equation 1. So what we get? We get W is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R. So this is the work done. This is work done in bringing the Q2 charge, which is now at infinity. It is out of the system. It is out of the system. So now we are trying to take this Q2 charge into the system. Means into the system means at a point B. So when it reaches at a point B, so that becomes a system of two charges. System of two charges. System of two charges means now Q1 will apply a repulsive force on Q2, and likewise Q2 will apply a repulsive force on Q1. Okay, so when the Q2 was at infinity, both the charges, they were outside the forces of attraction or repulsion of each other. But now from infinity, the charge is taken to that point B, which is the part of the system of two charges where the forces of each charge can be felt by the other charge. So that is the system. जहाँ पे system वो होगा जहाँ पे उनके attractive और repulsive forces के impact एक दूसरे के ऊपर होंगे. So हमें ऐसे रीजन से जहां वो दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं था, ना दोनों चार्जेस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ना रिपल्शन थी, ना एक दूसरे के फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे थे. सो हम ऐसी जगह से, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट से हम एक फाइनाइट पॉइंट बी तक लेके गए जहां पे वो एक सिस्टम क्रिएट करेंगे. सिस्टम क्रिएट करेंगे मींस उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन का फिनोमिना स्टार्ट होगा. सो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा. W is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2. So this is in joule. This work done is joule. And when the charge Q2 reached here, so now this becomes a system. Now this becomes a system. Now our work W is stored in this Q2 in the form of potential energy. So always we have studied in physics that work is stored
So work is stored in the form of potential energy. Work is stored in the form of potential energy. Potential energy. And that potential energy can be written as U is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R. So this is the potential energy of a system of two charges. So if the charges are positive, both the charges are positive, then the potential energy is positive. So if Q1, Q2, the product of the two charges, that is positive, that is positive. So it means the potential energy is positive, U is positive, U is positive. And if the product of two charges, Q1, Q2, that comes out to be negative, then potential energy U, that will be negative. So we can understand the concept of potential energy from this diagram also. So at this height H1, so when the body was on the surface of Earth, when the body was at the surface of Earth, so the height was 0, so potential energy was 0. So potential energy was 0. But when we uplift the object up to a certain height H1, so we did some work. We did some work, and that work is stored in this small mass m in the form of potential energy. So likewise, here, when we take the charge Q2 from infinity to the point B, so at this point B, or we can say we did the work. We did the work W is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1, Q2. That work done is stored in the system of these two charges in the form of potential energy. That work done is stored in this system of two charges in the form of potential energy U is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1, Q2 upon R. Okay, so if Q1, Q2, that they are positive, both product is positive, then the potential energy is positive, and if the product is negative, then potential energy is negative. So let me discuss some more points, about the potential energy of a system of two charges. So let me take, this is my first point. This is my first point. So this is my first point. And second point about the potential energy of system of two charges. So second point, positive value of potential energy indicate net repulsion. So U, when Q1, Q2, both are positive, so or both are negative, both are positive. Sorry, I will take when both are positive only. So both are positive. What it means when both are positive? Then U is positive. Then potential energy is positive. So it means potential energy is positive. What is the meaning of that? Potential energy positive means repulsion. Potential energy positive means repulsion. Okay. So potential energy, so positive value of potential energy indicate net repulsion, while negative value indicate attraction. So Q1, Q2 is equal to negative, means that is possible if it is positive and it is negative. So the product that will be negative. So potential energy is negative. So potential energy negative means attraction. The attraction, the system is attracting the two charges, so it is attraction. So third point, value of U with the distance R between the charges.
So let me plot a graph. Let me plot a graph. So and this is the distance between the two charges. And here I will take U as positive, and here I will take U as negative. So we know that U positive means repulsion, and U negative means this is attraction. This is attraction. So this is my point O. So if Q1, Q2 is greater than 0, greater than 0 means positive. So we will get a graph like this. And if Q1, Q2 is less than 0, means negative, so we will get a graph like this. This is the graph, and from this graph, we can conclude that U is positive, it will show repulsion, and U is negative, it will show attraction. And attraction is for if Q1 and Q2 product of the two charges that is greater than 0, so that is positive, and it is less than 0, that is negative. So now we can take a system of charges, and the charges are more than 2. So how to find out the potential energy in that case? So now we will take a system of 3 charges, and 3 charges, they are placed at 3 corners of a rectangle. Now how to find out the potential energy of that system? System of 3 charges at 3 corners of a rectangle. So अभी हमने सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस को स्टडी किया, अब हम सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस को. सो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस. और 3 चार्जेस में हम कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, है ना. कौन कौन से 3 चार्जेस हमने चूज किए यहाँ पे? Q1, Q2 एंड Q3, ये 3 चार्जेस हमने यहाँ पे चूज किए. सो हमने इसमें Q1 इसको पॉजिटिव लिया, इसको भी पॉजिटिव लिया, और इसको हम ले लेते हैं नेगेटिव. सो डायग्राम के थ्रू करते हैं इसको. तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की और हमने उसके 3 कॉर्नर्स पे चार्जेस को प्लेस करना है. सो लेट मी टेक दिस इज Q1 चार्ज, इट इज पॉजिटिव, and this Q2 charge, it is negative, and this is Q3, it is again positive. So let me take distance between 1 and 2, it is R12, and distance between 1 and 3, it is R13, and distance between 2 and 3, it is R23. Now how to find out the potential energy? So first I will find out the potential energy of this system. So that is U12, U12, and here I will find the potential energy as U23, and here I will find the potential as U13. So the total potential energy of the system U, the total potential energy of the system U, that will be the sum of 3 potential energy, U12 plus U13 plus U23. So let me check the time. So we have 9:10. So I will do this question in my next lecture. So I will just finish because we are going out of the time. Okay, Anjali. Okay, Raj. So we will continue to find the potential energy of the system of 3 charges in my next lecture. Okay. So that's all for today, Anjali. Okay, Raj.
Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.